La polvere sollevata dai veicoli britannici si mescolava alla foschia mattutina del deserto libico quel giorno di gennaio. El Alamein, 1943. Il brigadiere britannico Hugh Templeton osservava dalla sua jeep la colonna mista che avanzava verso le posizioni tedesche fortificate lungo la linea Maret, l'ultima significativa barriera difensiva dell'asse prima della Tunisia. La forza era composizione insolita: 3 battaglioni britannici dell'8ª armata, 2 battaglioni neozelandesi veterani di campagne precedenti e, quasi come riflessione politica, un battaglione italiano del gruppo di combattimento Folgore che aveva scelto combattere al fianco degli alleati dopo l'armistizio settembre 1943. Templeton aveva 52 anni. Carriera militare dal 1910, combattuto Prima Guerra Mondiale in Francia, servito India anni 20 e 30, ora veterano campagna nordafricana dove aveva visto italiani principalmente come prigionieri arrendersi migliaia dopo battaglie brevi. Il battaglione Folgore, circa 500 uomini comandati da maggiore Carlo Battisti, era assegnato settore considerato secondario, collina rocciosa chiamata Jebel Mckeltat, posizione elevata che dominava approcci laterali ma non strada principale lungo costa, dove concentrazione forza alleata sarebbe avvenuta. Intelligence britannica stimava collina difesa da company strength tedesca, forse 150 uomini con mitragliatrici, mortai, posizioni fortificate. Piano tattico Templeton era britannici e neozelandesi attaccherebbero asse principale, coordinati con artiglieria pesante e supporto aereo, mentre italiani distraevano difensori collina con dimostrazione, sostanzialmente finta attacco senza impegno serio. Templeton sorrideva internamente pensando: italiani perfetti per ruolo secondario, non ci si poteva aspettare facciano combattimento vero, ma nelle successive 36 ore Battaglione Folgore avrebbe non solo attaccato Jebel Mckeltat con determinazione che sorprese tedeschi quanto britannici, ma catturato posizione completamente dopo combattimento casa per casa brutale, tenendola contro 3 contrattacchi tedeschi coordinati, tutto mentre forza principale alleata lungo costa rimaneva bloccata da resistenza inaspettatamente forte e non raggiungeva obiettivi assegnati. E dimmi, crederesti che unità considerata simbolica politicamente più che risorsa militare potesse eseguire assalto anfibio notturno su scogliere considerate inaccessibili, stabilire testa di ponte contro opposizione determinata e mantenere terreno conquistato attraverso fuoco artiglieria sostenuto che polverizzava letteralmente roccia attorno loro, mentre britannici che li deridevano erano costretti a richiedere aiuto proprio da quella forza che avevano relegato ruolo marginale? Hugh Templeton era nato in Yorkshire 1891, famiglia aristocratica con tradizione militare generazioni. Aveva frequentato Sandhurst, commissione ricevuta 1910 come sottotenente. Prima guerra mondiale. Aveva servito Somme e Pascendaele, ferito 2 volte, decorato. Anni interbellici aveva comandato vari reggimenti India, dove aveva partecipato a azioni punitive frontiera nord-occidentale contro tribù Pashtun. Nel 1940 era stato richiamato servizio attivo con promozione brigadiere assegnato Medio Oriente. Aveva visto azione Libia, campagne 1940-41 contro italiani che generalmente si arrendevano facilmente quando affrontati da forza britannica superiore numericamente e tecnologicamente. Compass dicembre 1940, febbraio 1941. Aveva visto 36.000 britannici sconfiggere 200.000 italiani, catturare 130.000 prigionieri. Era vittoria che confermava ogni pregiudizio britannico su inferiorità militare italiana.
Templeton portava quegli assumptions completamente. Battaglione Folgore aveva storia radicalmente diversa. Originalmente era stato 185° Reggimento Paracadutisti Divisione Folgore, unità elite italiana formata 1941, specificamente paracadutisti volontari, addestrati intensivamente combattimento aviotrasportato. Nome Folgore significava fulmine, simboleggiava rapidità impatto. Durante battaglia El Alamein, ottobre-novembre 1942, Divisione Folgore aveva difeso settore sud linea asse con tenacia che aveva sorpreso britannici. Posizioni erano state sotto bombardamento artiglieria massiccio per giorni, stimato 500.000 shells, eppure paracadutisti italiani avevano tenuto fino quando letteralmente esaurito acqua, munizioni, cibo. Surrendered. Novembre 1942. Non perché sconfitti tatticamente, ma perché logisticamente impossibile continuare. Generale Bernard Montgomery stesso aveva commentato rapporto post-battaglia. Folgore fought con determinazione feroce, raramente vista campagna deserto. Era lode rara da comandante britannico, notoriamente avaro complimenti. Dopo armistizio, settembre 1943, resti Divisione Folgore, dispersi attraverso campi prigionieri Nord Africa, avevano affrontato scelta, rimanere neutrali attendendo fine guerra, oppure riarmarsi, combattere con alleati contro tedeschi che ora occupavano Italia. Circa 3.000 paracadutisti avevano scelto quest'ultima opzione, nonostante significasse combattere ex alleati, rischiare essere considerati traditori da connazionali che rimanevano fedeli, Repubblica Sociale Italiana, Mussolini. Erano stati riorganizzati Gruppo Combattimento Folgore sotto comando generale Italiano, ma equipaggiamento logistica supporto britannici. Maggiore Carlo Battisti, 39 anni, comandava uno dei battaglioni ricostituiti. Battisti era paracadutista dal 1939, aveva combattuto Grecia 1940-41, Libia 1942 e l'Alamein, dove era stato ferito gravemente shrapnel gamba. Era professional soldier non politico. Combatteva perché credeva Germania tradì Italia dopo armistizio, disarmando brutalmente soldati italiani, deportando centinaia, migliaia campi lavoro. Era motivazione personale, vendetta oltre duty. Gennaio 1944. Pianificazione offensiva alleata contro linea Maret. Incorporare battaglione Folgore, ricevette. Operazione sua brigata. Inizialmente resistette, non voleva complicazioni, unità italiana che potenzialmente rallentasse operazioni, ma comando insistette. Politicamente importante mostrare italiani combattendo attivamente. Templeton accettò reluctantly, assegnandogli Jebel e Mckeltat. Obiettivo considerato secondario. Briefing tattico. Templeton Battaglione Folgore fu condescending Berli nascosto. Vostro compito fissare attenzione nemico collina. Attacchi dimostrativi. Non necessario catturare realmente. Lasciare combattimento pesante noi. Battisti non rispose protesta verbale, ma internamente era furioso. Capiva perfettamente dinamica. Britannici assumevano italiani incapaci, assegnavano compito marginale token, non si aspettavano risultati. Decise di mostrare opposto. Notte 23-24 gennaio. Battaglione Folgore iniziò movimento verso Jebel el Mckeltat, sotto oscurità. Pianificazione. Battisti era unconventional. Invece attacco frontale. Diretto che tedeschi anticiperebbero. Decise approccio flanco-ovest. Lato collina che affacciava Wadi profondo, considerato inaccessibile perché scogliere ripide. Intelligence britannica aveva dismissed questa route dicendo impossibile scalare armati equipment. Ma Battisti sapeva paracadutisti suoi. Erano trained alpinism tecnico oltre parachute drops. Avevano equipment improvvisato, rope, grappling hooks, climbing harnesses, tessuto paracadute recuperato. Avevano capacity britannici non possedevano. Ore 02:00.
Leading Company Battaglione Folgore raggiunse base scogliera ovest, Jebel, altezza stimata 70 metri, slope quasi verticale alcune sezioni, darkness completa, luna new moon, nuvole covering stars, clima favoriva stealth. Prima platoon iniziò ascent, soldati carrying rifle equipment, climbing harnesses, improvised. Silenzio assoluto obbligatorio. Ogni noise allerterebbe sentries tedeschi top. Climbing ricese 2 ore. Progress lento meticulous, ogni handled foot tested cautiously. Uno soldier slipped cadde 15 metri before rope caught. Injured gravemente ma silently evacuated bottom. Ore 04:15. First platoon reached summit cliff, emergendo darkness letteralmente metri da posizione tedesca, perimeter trenches. Surprise fu assoluta. German sentries expecting attack da front. Up your flanks easy accessible, not climbers emerging, cliff sheer rear. Folgore soldiers attacked immediate grenades, close-quarter combat knives, bayonets. First German strongpoint. Overwhelmed minuti securing beachhead small summit, permettendo rope altri platoons. Ascend quickly. Ore 05:10. 2 companies Battaglione Folgore erano summit engaged fighting close German defenders, completamente surprised. Initial German response, few confusion. Reports contradictory, alcuni claiming attacked parachute drop aereo, non-realizing actually climbers ground-based. Ma entro dawn. Tedeschi organized countermeasures, mortar fire, machine guns repositioned, counterattack squad strength. Attempted, ma Folgore teneva posizioni expanded perimeter, gradually clearing bunkers, strong points methodically. Ore 07:30. Templeton ricevette radio report Battisti, Jebel e Mckeltat occupato, casualties moderate, resisting counterattacks. Richiesta support artillery defensive fire coordinates, seguenti. Templeton, initial reaction incredulity. Italiani veramente catturarono collina? Supposed essere dimostrazione token non assault serio. Mandò reconnaissance aerial verify. Confirmed. Bandiera italiana flying summit Jebel. Posizioni italiane visible trenches ex tedesche. Bodies German visible scattered, indicando combattimento significativo occurred. Ma contemporaneamente, offensive principale britannica neozelandese lungo coastal axis stalled badly. German defenses erano stronger che intelligence stimava. Multiple bunkers, concrete reinforced. Minefields extensive, anti-tank guns positioned effectively. British battalions advancing presso casualties heavy stuck. Hundreds meters obiettivi. Templeton stesso position command. Exposed German artillery counter-battery fire accurate. Era frustration mounting. Piano unraveling. Timetable slipping. Casualties rising. Ironically, settore supposed secondario. Jebel el Mckeltat era unico objective captured successfully. Ore dienme. German commander riconosciuto Jebel loss strategic. Collina dominava rear approaches loro defensive line main. Decisero retake priority high. Organized counter-attack. Battalion strength. Stimato 400 soldiers, supported mortars, heavy machine guns, artillery preparatory. Era forza triple size Battaglione Folgore defending. Ore 11:30. Barrage artillery tedesca. Jebel iniziò. Shells pounding summit, continuously 30 minutes. Rock Schegge explosive shrapnel rock, splintering combined creating killing zone. Trenches Italian shallow. Rock too hard, dig deeply. Casualties mounted. Soldiers killed, buried partially. Rubble rock shattered. Radio communication. Battisti headquarters Templeton interrotta shrapnel damage antenna. Folgore era isolated effectively. Ore 12:00. German infantry assault. Nachalos 3 directions simultaneously. Objective overwhelmed defenders numerically tactically. But Folgore soldiers fighting desperately. Used grenades extensively close range. Machine guns traversing arcs. Killing zones created assault approaches. Rifles accurate fire picking officers. NCOs disrupting coordination German. First assault wave repelled casualties.
Heavy both sides. Second wave, identical result. Third wave, 14 Kung pressed harder, penetrated perimeter trenches section southeast briefly before counterattack Italian local drove back Germans house-to-house fighting savage. Templeton, observing developments, binoculars, position distant, growing respect, reluctant. Italians weren't just holding, fighting tenaciously, professionally. Derisero ordered artillery support British Jebel defensive fire missions protecting Folgore position German. Reinforcements approach routes. Era tacit acknowledgement Italiani deserved support, full allies, genuine not symbolic tokens. Ore 16 Zu. Situation. British main axis remained stalemated. German defensive line intact. British battalions pinned, unable advance. Casualties approaching 400. Templeton facing decision difficult. Continue offensive futile, risking losses higher. Or consolidate positions, hold gains minimal. Strategic calculus changed, Perot. Se Jebel rimaneva Italian hands. German. Position coastal defensive compromised. Flank exposed, supply routes threatened. Maybe Axis secondary Italiano could become Axis main exploitation. Radioed Battisti proposal. Can you hold Jebel overnight? German attempts. Retake anticipated continuous. Se affirmative. Planning shift brigata. Men effort supportare vostro settore domani. Response. Battisti brief. Terremo. Send ammunition. Medical supplies urgente. Era confidence. Quiet contrasted, dramatically dismissive attitude British. Preoperative. Notte 24 to 25 Gennaio. German attacks continued intervals 2 hours throughout night. Folgore soldiers exhausted, sleep-deprived fighting shifts rotating minimal. Ammunition critically low, reduced single magazine per rifle, rationed machine gun fire bursts short, only targets certain. Medical supplies exhausted, wounded treated, field dressings, improvised strips, uniform cloth, water scarce, canteens empty, soldiers drinking barrel cooling water, machine guns desperately. Ma position, held. Dawn, 25 Gennaio, revealed battlefield. German bodies estimated, centoventi visible, immediate area Jebel. Numerous wounded evacuated, crawled, darkness previous. Italian casualties, 57 killed, 92 wounded from original 500. 30% casualty rate, maintained position successfully against force, numerically triple strength, attacking favorable terrain defenders. Ore 08 Joe, 25 Gennaio. Supplies airdropped RAF, ammunition crates, medical supplies, water canteens, rations. Era recognition formal, British command, Italian contributions significant. Templeton personal mentor visited Jebel, mid-morning touring positions, speaking soldiers, Folgore attraverso interpreter. Era visibly impressed, positions fortified overnight, fields fire organized overlapping, morale soldiers high despite exhaustion casualties. Shook hand, Battisti said simply, fought magnificently, apologies doubting capacity vostra. Era admission rare, British officer class, tradizionalmente, reluctant acknowledge capabilities non-British equals. Strategically, capture holding Jebel el Mckeltat, forced German withdrawal section line Marith locally, flank position compromised logistically, permetteva maneuvering British elements, probing weaknesses elsewhere, German defensive system. Non-collapsed line entirety, Emma contributed cumulative pressure, eventually forced German retreat, General Tunisia, allowing Allied advance, continued. Post-operation, Templeton scris report dettagliato. Battaglia, including section dedicated performance, Italian battalion, Folgore battalion, executed assault. Difficult terrain considered impassable, conventional forces. Displayed initiative, leadership, tactical levels all. Held position against attacks, counterattack, multiple numerically superior force through determination, discipline, fire, excellent. Casualties accepted without morale collapsing. Performance exceeded expectations drastically initial. Recommendation, Italian co-belligerent units. Capable operations combat primary roles.
Non-relegated secondary supportive assignments, based preconceptions, outdated. Era assessment, rare honesty recommending policy changes, command level. Reaction, British command mixed. Some officers agreed, performance Folgore undeniable. Others maintained skepticism. Single battalion performance not representative Italian military generally. Political considerations complicated. British government wanted Italian contribution visible, supporting narrazione. Italians actively liberating homeland fascist occupiers German. Simultaneously maintaining narrative. British forces primarily responsible victories, avoiding political complications post-war settlement Italy. Era balancing act delicate. Battisti e Battaglione Folgore continued operations through Tunisia campaign, spring 1944. Subsequently, Italy Peninsula campaign liberating homeland progressively northward until war end May 1945. Total casualties sustained throughout Folgore Gruppo, estimato. 2,000 killed wounded from strength, initial 4,000. 50% casualty rate, reflecting intense combat participation genuine. Decorations awarded included multiple medaglie military valor. Both Italian government ricostituted Allied commands, recognizing bravery actions specific. Battisti personally survived war, wounded 3 times additionally. Post-war, left military 1947, worked civil engineering Rome. Rarely discussed publicly war experiences. Intervista, 1978, historian military. Rifletting, Jebel el Mckeltat fu momento defining per noi. Britanni pensavano incapaci. Alcuni soldati nostri stessi dubitavano capacities proprie dopo defeats years previous. Dovevamo dimostrare, principalmente ourselves, che potevamo combattere ancora efficacemente. Vittoria nostra was not just military, ma psychological, reclaiming pride, eroso defeats precedenti. Era recognition che combat performance transcends tactics weapons, includes morale identity restored through battlefield under skepticism, doubt. Templeton survived war, promoted Major General 1945, commanded Occupation Forces Sector Germany post-war. Retired 1950, scrisse memoirs pubblicati 1962, titled 8 Army Campaigns. Included chapter Unexpected Allies, detailing experiences commanding alongside Italian co-belligerent units, including Folgore Jebel el Mckeltat battle. Wrote, learned humility assumptions, ethnic military capacity dangerous, performance battaglia determined not nationality. Stereotypes, but training leadership motivation, specific units. Italians Folgore were warriors genuine every sense, regardless preconceptions. British held ignorantly initially. Historians military studying campaign Tunisia analyzed Jebel el Mckeltat as case study underestimation, costly enemy capabilities overlooked. Initial Italian army 1940-43 suffered defeats, numerous partly equipment inadequate, leadership incompetent. Specific units, especially elite volunteer formations like Folgore trained. Rigorously motivated ideologically, politically, capable performance, high matching Allied units best. Mistake British command, assigned marginal role-based stereotypes, outdated, rather assessing capability, actual unit specific. Lezione contemporanea, forces military coalition operations. Assess partner capabilities objectively individually, rather applying generalizations national. Every military organization contains spectrum capabilities wide, from terrible excellent, depending unit leadership. Equipment training morale specific. Operating assumptions blanket nationality produces misallocations, resources, plans, tactical flawed, opportunities missed. Italian case particularly instructive. Post-armistizio, co-belligerent forces included units enthusiastic, capable, desperate, prove loyalty, competence, alongside units reluctant, demoralized, minimal effectiveness, distinguishing between essential operational planning sound. Psychologically, demonstration Folgore Jebel profoundly impacted self-perception soldiers, Italian generally.
After years, defeats, humiliations, defeat symbolic Folgore capturing objective British, failed achieving restore pride sense worth. Demonstrated Italians when properly led equipped, motivated could combattere efficazmente forze axis previously comrades. Era step important psychological healing, national rebuilding post-war. Ironically, battlefield today, Jebel el Mckeltat, a relatively unmarked. No monument major commemorating battaglia. Local Tunisians. E vervegli, combattimento Kurderia, but details lost, largely memories. Small plaque, erected Community Italian Tunisia. 1995, Sammy Troccia inscribed. Gennaio 1944. Battaglione Folgore Italiano. Catturò defended questa posizione contro odds overwhelming, dimostrando courage, determinazione redentrice. Ricordati che scettici derisero prima, believers rispettarono dopo. A understated memorial battaglia overlooked history broadly yet significant, those understanding complexity, coalition diverse capabilities, varying motivations mixed. Dimmi, qual exact momento assumptions preoperative basate stereotypes nazionali diventano liability operativa costa opportunità, objectives lives needlessly? Come possono commanders valutare realisticamente capabilities units coalition, evitando trappole underestimation, overestimation, entrambe producono planning flawed. Se storia dimostra performance militare varia dramatically within same nationality across units, different periods, circumstances specific, like subscribe, Prossima lesson coalition operations potrebbe reveal perché assessing allies' capabilities individualmente objectively produce allocazioni resources, smarter tactical planning, realistic expectations appropriate, mentre generalizations nationality produce surprises. Battlefield repeatedly, quando underestimated units demonstrate capabilities, exceeded assumptions, comfortable politically convenient, perpetuati propaganda, pericolosamente. Ignorando realtà complicata diversa, campo battaglia sempre presenta challenge humility intellectual commanders requiring analyzing evidence performance actual, piuttosto defaulting stereotypes, cultural inherited, reflexively, uncritically, dangerously, sempre.